ഓക്കെ, വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ റിവിഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സാവാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്കുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലി വരുന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയെ വേണ്ട. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏൺ എ മിനിമം മാർക്സ് ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അമേരിക്കൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ പാർട്ട് 2 റിവിഷനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മൊഡ്യൂൾ 2ൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്താണ് അറിയാലോ. പോയംസ് ആണ്, അതിലൂടെ ഡ്രാമയും ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടിയാണ്. ചെറിയ ടോപ്പിക്കുള്ള ഏതൊക്കെ പോയംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? ഗബ്രിയൽ ഒക്കാരയുടെ മിസ്റ്റിക് ഡ്രം, മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിൻ്റെ ദിസ് ഇസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ, കമലദാസിൻ്റെ നാനി ആൻഡ് ഡേവിഡ് ദിയോപ്പിൻ്റെ ആഫ്രിക്ക, നസീം ഇസക്കിയലിൻ്റെ ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി ടു മിസ് പുഷ്പ ടിയേഴ്സ്, ആൻഡ് വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കറുടെ സൈലൻസ് ദ കോർട്ട് ഈസ് ഇൻ സെഷൻ എന്ന ആക്ട് 1 മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. OV വിജയൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഹാങ്ങിങ്ങിൻ്റെ ഷോർട്ട് പീസ് അല്ലേ, അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിസ്റ്റിക് ഡ്രം ബൈ ഗബ്രിയൽ ഒക്കാര. ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു 5 പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ സീലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ എസ്സേസ്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്കിതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്താൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഒക്കാര മിസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മിൽ പറയുന്നത് നൈജീരിയൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ചും സിംബോളിസം ഓഫ് ദ ഡ്രമ്മും റിതം ആൻഡ് ഇമാജിനറി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർമണി ആൻഡ് ലാക്കസി, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മിലൂടെ പറയുന്നത്. ഒക്കാരാസ് മിസ്റ്റിക് ഡ്രം എക്സ്പ്ലോസ് തീംസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് colonialization and modernity on traditional cultures. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്? സിംബോളിസം ഓഫ് ദ ഡ്രം. സോ ദ ഡ്രം serve as a powerful symbol of Okara's poem, representing the heartbeats of Africa and the enduring spirits of people. അല്ലേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തന്നെയാണ് ഡ്രം ബീറ്റ്സ് പറയുന്നത്. Then rhythm and imaginary. Gabriel Okara employs a vivid imaginary and rhythmic language to evoke a sense of nostalgia to lost past and longing for the cultural റിവൈവൽ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസിലൂടെ എല്ലാം പോകുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജയിക്കാനും അതേപോലെ സപ്ലിമെൻ്ററി ഉള്ള പേപ്പേഴ്സായിട്ട് മാറാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ്. സോ അത് അടുത്ത പറയുന്നതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർമണി. ദ പോയം juxtaposes the discordant elements of the modernity with the humorous rhythms of traditional African life, highlighting the tension between progress and preservation. Okay, and legacy. Mystic drum is celebrated for the explorations of African culture identity and its contributions to the literary canon of the post-colonial literature. So post-colonial literatures-ൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഡ്രാമ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 5 പോയിൻറ്റ്സ് യു ഷുഡ് കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗബ്രിയൽ ഒക്കാര മിസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ്. മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിൻ്റെ ആണ്. നമ്മൾ ആ പോയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മറ്റോരോ ആക്ടിവിറ്റീസുകളിലും അല്ലേ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, യൂണിയൻ വർക്ക്സ് ആൻഡ് അതർ വർക്ക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോളേജിൽ ഒരുപാട് ക്യാമ്പസിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ പെട്ടുപോയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിൻ്റെ ദിസ് ഇസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ബ്ലറിങ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് തീംസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസസ്, power of language, interpretive ambiguity. So explorations of identity. Atwood's poem delves into the complex of nature of identity, memory and perception, challenging to the reader to the question to reliability of the narrative and fluidity of the self-definitions. Okay, and blurring boundaries. The poem blurs the boundaries between the speaker's identity and the image depicted in the photograph, suggesting the merging of past
and the present self and other. അല്ലെ, പഴയ കാലം പുതിയ കാലത്തൊക്കെ മേർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു. തീംസ് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ്. Attitude explores themes of loss and absence, inviting reader to contemplate the transition of human existence and the impermanence of memory and power of language. Through precise language and evocative imagery, Atwood craft a haunting meditation on the nature of representation and the limitations of language and capturing the essence of lived experience and interpretive ambiguity. This is photograph of me is renowned for the interpretive ambiguity, inviting multiple readings and interpretations that reflect the subjective nature, truth, and perception. The next Kamaladas Nani. ഈ കമലാദാസിൻ്റെ നാനിയിൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. നാനി എന്താണ്? അവരുടെ ആ ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്, അല്ലേ, ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആൻഡ് ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വെക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് വി ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ്. സം ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദോസ് ആർ intimate reflections, sense of loss, cultural context, emotional depth, and universal themes. Nani is a deeply personal poem in which Kamala Das reflects on the complexities of familial relationship, particularly a bond with her grandmother. അല്ലേ, തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുമായിട്ടുള്ള ആ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സെൻസ് ഓഫ് ലോസ്. Kamala Das explores the themes of loss and nostalgia, conveying profound sense of longing for the confronting presence of her grandmother and the innocence of the child. In cultural context, the poem is steeped Indian cultural tradition, evoking memories of rituals, stories, and the experience behind generation together. Emotional depth. Through the poet and imaginary lyrical language, thus captures the emotional depth of her connection with her grandmother, conveying both love and sorrow. Universal themes. Despite the specific cultural context, Nani resonate with the readers worldwide for its explorations of universal themes such as love, loss, and passage of time. അല്ലേ, സമയം പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കൾച്ചറൽ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്. കമലാദാസിന് അവരുടെ മുത്തശ്ശിയോട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കൂടി പറയുന്നതാണ് ആ പോയം. ആ പോയത്തിലെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കാം. എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറയാനുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കേട്ടിരിക്കാതെ take a piece of paper or a notebooks and please note out the points when and read those notes when you are going to the examinations. Like before you are going to the examination, you should be read thoroughly and also the 5 times or 6 times. അല്ലേ, 6 5 7 പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് we go on to the David Duke, Africa. It is an interesting poem, Africa, celebrations of African identity, invocations of ancestors, rhythmic languages, call to the action, Pan-Africanism. So these are the points when we should kept in our minds. So celebrations of African identity, Diop Poems Africa celebrate the rich cultural and heritage resilience of the African content. So challenging colonial narrative of inferiority and oppression. The next point, invocation of ancestors. The poem evokes the spirits of African ancestors, drawing strength and inspiration from their legacy or resistance survival. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കവിത കൂടിയാണ് ചാലഞ്ചിങ് കൊളോണിയൽ നറേറ്റീവ്സ്. ആൻഡ് റിതമിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിയോപ്പ് എംപ്ലോയ്സ് റിതമിക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പവർഫുൾ ഇമേജിനറി ടു ഇവോക്ക് ദ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് vitality of Africa, painting the vivid portrait of the continent's landscape and peoples. നമുക്കൊരു ചിത്രം വരച്ചതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പാകത്തിലേക്ക്. ആൻഡ് പാൻ ആഫ്രിക്കനിസം. The poem embodies the spirit of a pan-Africanism, emphasizing the interconnectedness. ഈ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണല്ലേ. പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടേഴ്സ്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജിനൊക്കെ ഈ ഇടയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാൻ ആഫ്രിക്കനിസം, അതായത് ആഫ്രിക്കേൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു തരം ഒരു പോയമായിട്ടൊക്കെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോളിഡാരിറ്റി ഇൻ സ്ട്രഗിൾസ് ഫോർ ലിബറേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. The next poem is Goodbye Party to Miss Pushpa T.S. ഒരു സാറ്ററിക്കൽ പോയം അല്ലേ, നസീം ഇസക്കിയലിൻ്റെ ഒരു സാറ്ററിക്കൽ പോയമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വോൺ വോയേജ്, ഒരു വോയേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സാറ്ററിക്കൽ കമൻറ്ററിയും ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് മിസ് പുഷ്പ ടി എസും എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയും ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഐറണിയുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആര്, നസീം ഇസക്കിയൽ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസക്കിയൽ ആ പോയത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യം, അതായത് സാറ്ററിക്കൽ കമൻറ്ററി, സോഷ്യൽ കൺഫോമിറ്റി, അതായത് ആ ഒരു എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനെ നോക്കിയാൽ മതി. എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന ബാബു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്. അതായത് ഗ്രാമറൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമാറ്റൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ടൊരു കളിയാക്കൽ പോലെ അല്ലേ, നല്ല ആക്ഷേപമായിട്ടൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പുഷ്പ ടി എസ് അല്ലേ, അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അത്തൻറ്റിക്കലി in a world dominated by conformity but absence from the party, highlighting the tensions between societal expectations and personal identity. അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൺ ദ കേസ് ഓഫ് എനിബഡി ക്യാൻ ആസ്ക് ഹിം ഫോർ ദ ഫേവർ ഷീ വിൽ ഡു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ, അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നും നോ പറയില്ല. And explorations of social hierarchy. The poem explores themes of social hierarchy and exclusion, revealing the ways in which status and privilege influence interpersonal relationship and the perception of worth. And next, last one, the humor and irony. Ezekiel employs humor and irony to critique the absurdity of social rituals and the absurd lengths to which people will go maintaining appearances. The last one is legacy. Goodbye Party Miss Pushpa T.S. continues to be studied and celebrated for its incisive wit, keen observation, and timeless explorations of human nature and societal norms. Yes, വളരെ നന്നായിട്ടുള്ളൊരു ഹ്യൂമറിക്കൽ പോയമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നസീം ഇസക്കിയലിൻ്റെ പോയം. നെക്സ്റ്റ് വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കറുടെ സൈലൻസ് ദ കോർട്ട് ഈസ് ഇൻ സെഷൻ ആക്ട് 1 ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും തിയററ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ക്യാരക്ടർ ഡൈനാമിക്സ് and themes of power and control and engagement with the audience. And these are the points when we get in our mind. So explorations of social issues, Tendulkar play delves into the various social issues prevalent in Indian society such as gender dynamics, class disparity, and the judicial system shortcomings. In theoretical structure, Act 1 sets a stage for the unfolding drama by introducing the characters, establishing the central conflict, and foreshadowing the tensions that will stay throughout the play. And character dynamics, the interactions between the characters in Act 1 reveal their personalities, motivations, and hidden agendas lying in the groundwork for the conflict or revealing that will emerge that in the story. The theme of power and control and engagement with the audience. Tendulkar last points employs dramatic techniques such as direct address and audience participation to engage viewers and blur the lines between fiction and reality, challenging them to confront uncomfortable truth and about the society. The themes of power and control means the play explores themes of power and dynamics control, particularly in the context of patriarchy and the ways in which societal norms and expectations shape individual behavior. In story O.V. Vijayan's After Hanging, we should know about these points. First one, explorations of existential themes. Second one, narrative structures. Third, symbolism of the hanging. Fourth one, social commentary. And last one, emotional impact. So Vijayan's story delves into the existential themes such as mortality, meaningless, and human condition, using the backdrop of hanging to explore the frugality and the absurdity of life. A narrative structure makes the story unfolds through the series of interconnected
virginity and the flashbacks offering glimpse into the lives of various characters affected by the hanging and its aftermath. And symbolism of the hanging. The hanging serves as a powerful symbol of death and finality, evoking existential dread and prompting characters to confront their own mortality and the futility of their actions. In social commentary, through the lens of this hanging, Vijayan provides social commentary on the issues such as justice, power dynamics, and the dehumanization, analyzing dehumanizing effects of bureaucracy and authoritarianism. Emotional impact after hanging resonate with the readers for the emotional depth and evocate language, capture despair, absurdity, occasional moments, grace that define the human experience in the face of the mortality. Yes, so these are the points we must read in your examinations. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിലൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, യെസ്, ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻസിനെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വായിക്കുക. യെസ്, നമ്മളെ മനസ്സിലത് കറക്റ്റായിട്ട് തറവായിട്ട് ഉറച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇല്ലാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പാസ്സായി നല്ല മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പോകും. സോ ഈ നോട്ടുകളെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ബിലോ ആവറേജസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാത്തത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഒരു എബോവ് ആവറേജസ് വരുന്ന ഒരു ഹൈ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ ദിസ് പോയിന്റ്സ് ഇസ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ബിലോ ആവറേജസ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us വൈൻഡ് അപ്പ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക.